අපි හැම ඔබ හැම කෙනෙක්ම සතුටින් පිළිගන්නවා. I would like to welcome you all with a lot of happiness today. ඉතින් මේ බුදුදහම ගැන ජීවිතය ගැන හිත ගැන අපි සාකච්ඡාවක් කරමු. ඉතින් ඔයාලට ඒ පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්න අහනවා නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. So, we will start a discussion about the philosophy of Buddhism, about the human mind, about our own life. So, I would prefer if you have any questions to start with, you may raise those concerns from us, then we can start up this discussion. Yes. Does the color orange of your robe represent something? ඔබ ඇඳන් ඉන්න සිවුරේ තැඹිලි වර්ණය යම් කිසි දෙයක් පිළිබිඹු කරනවද සංකේතවත් කරනවද? ඔබ මේක මේ ටිබෙට් වල එන්ලයිටන් කලර් කියලා භාවිතා කරන්නේ මේ පාට. Now, when we look at the Tibetan aspect, in Tibet, this color represents the color of enlightenment. එහෙම නැතුව වෙනම විශේෂයක් නැහැ. මේකත් වෙනත් සිවුරුත් පාවිච්චි කරනවා. Other than that, there is no other significance, importance, because including this color, there are some other colors as well, which goes in line with this range. So the fact that you're wearing the orange means that you are enlightened or you are seeking enlightenment? ඔබ තැඹිලි පාට වර්ණයකින් සැරසී සිටීමෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ අවබෝධයට පත් වෙලා කියලාද නැත්නම් ඔබ ඒ අවබෝධය සොයාගෙන යනවා කියන එකද? එහෙම නෙවෙයි. ඒ දෙකම නෙවෙයි ඒකෙන් සංකේතවත් කරන්නේ. Not both. මොකද මේ බුදුදා මේ දැන් ගත්තහම මහාන වෙච්ච අයට මේ පාට විතරක් නෙවෙයි දැන් ලංකාවේ ගත්තාම ගොඩක් පාට සිවුරු පාවිච්චි කරනවා. Because when we take the Sri Lankan custom, it is not only this color. There are different a series of colors where the monks can wear. ඔයාලා ඇවිදිනකොට එහෙම උනත් දකින්න ඇති මේ පාට වෙනත් පාට සිවුරු. Because when you are going on the tour in Sri Lanka, you might see there are other monks wearing different colors. එතකොට දැන් මේක මමත් ඒ වගේ සිවුරු ගොඩක් පාරක පාවිච්චි කළා. මේක පාවිච්චි කරා නිකන් මේක දිහා දැක්කම හිතට ඕපන් වෙනෝනේ දකින්න කෙනෙක් ඒක නිසා. Now, even I have been using different colors before, but currently I'm using this because now this color specifically, it is refreshing the eyes, and it's like it is so bright. People feel refreshed from that. දැන් එතකොට අපි එන්ලයිටන් වෙච්ච කෙනෙක් සාමාන්‍ය ඇඳුමකින් උනත් ඉන්න පුළුවන්. An enlightened person can even be in an ordinary attire. එහෙම විශේෂ ඇඳුමක් කියලා දෙයක් නැහැ. There is no specific attire that they should dress up with. ඒ නිසා දැන් සත්‍ය එන්ලයිටන් වෙන්න හොයන අය ඒ කියන්නේ ලෝකෙ පුරාම ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මොන ඒ සංස්කෘතියන් වලට අනුව මොන ඇඳුම් අඳිනවද කියලා කියන්න බෑ. Because there are a lot of people around the world who are enlightened and who are searching for the truth. So nobody knows what do they wear, what color they prefer. What exactly does it mean to be enlightened, and how do you know that you've obtained it? ඇත්තටම අවබෝධයට පත් වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද? සහ ඔබ අවබෝධයට පත් වූ බව ඔබ දැනගන්නේ කොහොමද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Actually, that's a very good question. දැන් මෙහෙමයි. අපි සාමාන්‍ය අපි ජීවත් වෙනකොට අපේ හිතේ 10ක් දැවිල්ලක් බලාපොරොත්තු කඩ වෙනවාම හිත පිච්චෙන ගතියක් වේදනාවක් ඒව තියෙනවා. When we live our life, ordinarily we get with the negative incidents that we face in our life, we get a depressed situation in our mind, a burning sensation, a stressful sensation. It is irritating. There is a nature like that in our mind. දැන් එහෙම අත්දැකීම් මම හිතනවා ඔයාලට තියෙනවනේ මානසිකව. Maybe you might have come across such situations in your life. එතකොට ඔයාලා සත්‍ය හොයාගෙන ගිහලා සත්‍ය හොයාගත්තාම ඒ දැන් තියෙන සියලුම මානසික පීඩා අතුරුදහන් වෙනවා. Now, once you go in search of the truth
and once you are enlightened, all those mental stresses will go away. නැවත ඒවා හටගන්නේ නැහැ. It will not arise again. ඒ නිසා ඒ මානසික ලෙඩ තියෙන්නේ සත්‍ය අවබෝධ වෙනකම් විතරයි. සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්ට මානසික ලෙඩ නැහැ. So all those mental traumas, mental illnesses will be there as long as you are enlightened. Once you are enlightened, it won't be there anymore. එතකොට අපි දන්නවා අපේ ජීවිතේ තියෙන මානසික ප්‍රශ්න, හිතේ කලබල ගතිය, අසහනේ, පීඩනේ ඒක කවුරු නැතත් Taman දන්නවා. එතකොට Taman සත්‍ය හොයාගත්තොත් ඒක නැති වෙලා නිවිලා යන එකත් ඒක දන්නවා. එතකොට ඒ Tamanගේ තියෙන අත්දැකීම් වලින් Tamanගේ හිතේ තියෙන අසහනකාරී බව සත්කාලිකව පහ වෙලා ගියාම එයා දන්නවා එයාගේ හිත නිවිලා ගිහිල්ලා කියලා. So we don't need any evidence, witnesses from outside. We by ourselves would know the stresses, the traumas that we are going through mentally. So once we are enlightened, definitely we by ourselves will understand that we no longer suffocate from those mental traumas. ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ හිතේ ලොකු වේගයක් තියෙනවා. An ordinary person has an extraordinary level of speed in their mind. එතකොට එයා සත්‍ය හොයාගෙන යනකොට එයාගේ හිත තේරුම් ගන්න ඕනේ. එයාගේ හිත තේරුම් ගන්න ඒ වේගය ටික ටික අඩු වෙන්න ගන්නවා. Now, in the search of the truth, once they are getting enlightened, in the process of enlightenment, that speed in the mind will be decreased. ඒතර එයාටම තේරෙනවා අර ඉස්සර වගේ මේ 1000ක් මේ තියෙන එක අඩු වෙලා ගිහිල්ලා නිවිලා ගිහිල්ලා කියලා. So then he himself will understand and realize that the earlier stressful sensation that I had in my mind and the speed in my mind has decreased and there is a bliss inside. ඒතර ඒක තමයි එයාට එයාගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් තුලින් එයා සත්‍ය හොයාගෙනද නැද්ද කියන එක හොයාගන්න පුළුවන් එකම සාක්ෂිය. So that is the only way one can ascertain whether he has reached enlightenment or not. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙගේ බාහිර පරිසර ක්‍රියාකාරකම් එක්ක හිතේ කම්පනයක් තියෙනවා. And the other hand, an ordinary person will trigger with the incidents which takes place around him. His mind will trigger. දැන් සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ට තම අනවශ්‍ය වචන කියලා එයාට දෝෂාරෝපණය කරොත් එයාට ඒක නිසා එයා දවසක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් මාසයක් වෙන්න පුළුවන් ආගේ හිත අවුල් වෙන්න පුළුවන්. Now, let's say an ordinary person was insulted. As a reason of that, he will suffer maybe a day or 2 days or weeks or months because of one particular word of insult. හැබැයි සත්‍ය අවබෝධ කර කෙනෙක්ට එහෙම නැහැ. But an enlightened being would not suffer like that. මොකද එයා දන්නවා මේ ඔළුවට දාගෙන තියෙන වචන වලට වටිනාකමක් තියෙනකන් තමයි මේ අපිට ඇතුලෙන් කැළඹෙන්නේ කියලා. එතකොට එයාගේ හිතේ ඒ දත් වලට තියෙන වටිනාකම ගෙවිලා ගිහිල්ලා. ඒ නිසා එයා හොඳින් කතා කරත් නරකින් කතා කරත් එයාගේ අතුලාන්තයේ කැළඹෙන්නේ නැහැ. Because he is aware of the fact that we will be triggered by a defamatory word if we have given a value to that word from our mind. Now, the valuations that he have given to his own data from his mind has been decreased, has been gone away. Therefore, he cannot be triggered from any sort of defamatory word. එතකොට මේ එයා ඒ අවස්ථාවට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එයාගේ රාත්‍රියට නිින්දට එයාගේ ඊළඟ දවසට එයාට ඒ වෙච්ච කවුරු බැන්න කියමු දෝෂාරෝපණය කරා කියමු ඒක බලපාන්නේ ඒ වෙලාවට විතර එතන එහාට ඒක එයාට ඉවරයි. So he would react for such an instance for that particular moment. It will not be carried out throughout his night, throughout the next day. It will be over then and there. එතකොට එයා සත්‍ය හොයාගෙන යනවනම් එයාට හිතේ එයා කම්පණය වෙන හැටි බාහිර පරිසරයත් එක්ක කැළඹෙන හැටි එයා දන්නවා. එතකොට එයා අනුගමනය කරන අවබෝධ කරගන්න දේ හරිනම් එයාට තේරෙනවා ඒ කැළඹිලි ඒ අසහනයේ කම්පන අඩු වෙලා යන හැටි. So if he is in the search of the truth, if he is in the spiritual research, he would know that how much of triggering capacity that he is having in his mind and how much of it has been decreased because of the process of his spiritual path. He is aware of all those things. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි සත්‍ය හරියටම අවබෝධ කරගත්තොත් මරණ බය නැති වෙලා යනවා. And the most important thing is, if someone has realized
the ultimate truth, he will lose the fear of death. Which are the steps that ordinary people can take to enlightenment? I mean, the theory is clear, but it's really difficult to be free from our minds. So, what we can do, which steps we can take to go to this path? You may have to repeat the question. Can you? It's okay to remove the mask. Yeah. Which are the steps that ordinary people can take to enlightenment? Because the theory is clear, we can read, we can study, but it's really difficult to free ourselves from our mind. We are attached to happiness, we have expectations, so it's difficult to deal with it, even we know what's going on. So what we can do to try to free our minds? ඔය මනසේ නිදහස විමුක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර මොනවද? දැන් අපට එළියේ තියෙන පොතක් පතක් කියවන එක හරි ලේසි. නමුත් අපේ හිත කියව ගන්න එක අපිට ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා අපේ හිතේ ගැටලු තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒ ගැටලු තියෙන බව දැන දැනත් ඒව නැති කර ගන්න අපිට ලේසි කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මොනවද පියවර ඔය කියන විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා? මං ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් Tamanට තේරෙන්නේ නැති තාක්කල් තමයි අමාරු. Now, any process will be difficult for us as long as we do not understand it. ඔය තේරුම් ගත්තම ඒක අමාරු නෑ. But once we understand it, it will no longer be difficult. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයා අහනකට පියවරෙන් පියවර එක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මේ තා චුට්ටක් මම මෙයාගේ මේ ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරයක් දෙනවා. So, I will surely answer your question stepwise. Beforehand, I have to finish the answer to this gentleman. If you... මොකද දන්නවද? දැන් මම ඔයා අහුවා මගෙන් එන්ලයිටන් වුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට තව එක පැහැදිලි කරන්න ඕනද ඒ උත්තරය ඇතිද? Because I want to know a clarification from you. Now, you asked me a question how to recognize that you're enlightened. So, are you satisfied with the answer that I have given, or do you need more elaboration? No, this was good. This was very helpful. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. ඒ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වුණා මට. ඒ ප්‍රමාණවත්. ඔය දැන් ඔයා අහපු ප්‍රශ්නේ ඊළඟම වැදගත් ප්‍රශ්නේ තමයි අර අහපු එක. මොකද ඒක කොහොමද එහෙම අපේ මානස කොහොමද ඒ ස්වභාවයට පත් කරගන්නේ කියන. So the next continuing question which comes up from your question is the one that she raised, that how to attain that liberation. එතකොට ඒක මෙහෙමයි. අපි මේක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. So this is not a difficult task. මේක දැන් අපි ඇත්තටම ලෝකයේ සත්‍ය හොයන්න කියලා ගොඩක් අය හිත තැම්පත් කර ගැනීම කරනවා, භාවනා කරනවා. Now, mainly, many people in this world, in order to achieve the enlightenment, they go through a process of trying to achieve stillness in their mind. ඒ කියන්නේ හිත බාහිර අරමුණු වලට යන්නේ නැතුව ඒක අරමුණක් තියාගන්න උත්සාහ කරන එක. That means, without letting your mind to deviate from one objective to another, you try to keep your mind on one single thought. ඒ තමයි ලෝකේ දැන් මම ඇමරිකාවෙත් තියෙනවා, වෙනත් රටවල් වලත් තියෙනවා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ බහුත් 99.9%ක්ම කරන්නේ එන ශ්‍රාවකයාට හිත තැම්පත් කරන්න පරිසරය හදලා දෙනවා, ඒවට දේශනා පවත්වනවා. Now, that is the widely practiced way. If you take meditation centers throughout the world, more than 99.9% of those places teach their followers to try to keep their mind still. හැබැයි අපි පෙන්නන්නේ ඒ පාර නෙවෙයි. But we do not show that path. අපි පෙන්නන්නේ අපි අහන ශ්‍රාවකයාට යාගේ මනස තේරුම් ගන්න විදි කියලා දෙනවා. What we do is to help the people to understand their own mind. Different techniques to understand their own mind. එයාට ඒකට වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. යාගේ ලයිෆ් එක ගත කරන විදියෙන්ම එයාට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Now, for that, you do not have to do seated meditation. You can use your own lifestyle, own way of life, in order to understand your mind. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේට මුහුණ දීම, ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීම, ඒ ඔස්සේම යාගේ හිත අවබෝධ කරගන්න විදිය. That means by facing the difficulties in your own life,
facing problems which you come across in your day to day life. It will help you to understand your mind. මොකද හිත අපි වාඩි වෙලා තැම්පත් කරන්න පුරුදු වුණොත් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බැරි වුණොත් හිත අයිත් කැළඹෙනවා. Because now, if we get used to do stillness meditation and by seated pattern, if we lose the practice, if we cannot continue the practice of that seated meditation, then again our mind will be get stressed. ඒක එක අතකට ඒක අර ඩ්‍රග්ස් පාවිච්චි කරනවා වගේ දෙයක්. In another way, it's like using illicit drugs. මොකද ඒක පාවිච්චි කරන වෙලාවට එයා හොඳින් ඒක ඒව නැති වුණොත් එයාට අමාරුයි. Because when you are using those drugs, you feel so blissful, but once you cannot reach the drug, you are suffering. ඒක මං කියන්නේ අර ඩ්‍රග්ස් පාවිච්චි කරන එක භයානක වෙන්නේ ශරීරයට හානි වෙන්නේ. හැබැයි හිත තැම්පත් කර ගැනීමෙන් ශරීරයට හානි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මනසේ තැම්පත් භාවය නැති වෙච්ච ගමන් ඒ මනස විශාල කැළඹීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. But I have to be specific here because now when you use a drug, it will damage your body as well. But in the stillness meditation, it won't happen. But if you cannot practice and reach the stillness back again, your mind will be at a distress. මොකද භාවනා කරනකොට ශබ්ද ඇහෙන එක බාහිර පරිසරයත් එක්ක ගැටෙන එක හිත තැම්පත් කරගන්න එක ලොකු බාධාවක්. එතකොට මේ දේවල් සිද්ධ වුණොත් ඒ භාවනා කරන කෙනාට ඔළුව අවුල් වෙන්න පුළුවන්. Because when you do stillness meditation, an outside sound, any changes which cause difficulties in the environment, it will be a hindrance for your seated meditation. ඉතින් අපි මේ කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. දැන් මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපි අපේ හිත කොහොමද තේරුම් ගන්න කියලා. Now, I will give you an example for you to understand how we can understand our mind. මේක තමයි පාත් එක. Now, this is the path. හරිද? එතකොට දැන් අපේ මිනිස්සෙක්ගේ හිත මේ මොහොතේ ඉඳලා අනාගතය ගැන කල්පනා කරනවා. Now, in certain instances, our mind will be in the present moment and will start to think about the future. එතකොට අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අතීතය ගැන කල්පනා කරන්න එක්ක අනාගතය ගැන සීනමවන්න. So now it has become a habit from our childhood. We always would dream about the future or we will start thinking over the past. දැන් ඔයාලට ඕන නම් මෙතන ඉඳන් ඔයාලගේ රටට යන හැටි, එහෙ ගිහිල්ලා කරන දේවල්, ඒ ඔයාලගේ සම්බන්ධතා පවත්වන විදිහ ඕන මේ වාඩි වෙලා ඒ ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්. Now, if you want, even at this moment, you can go back to your house in your own country and you can think about how are you going to go back to your country. You can do many things, but you're just sitting right here, isn't it? ඕන බස් එකේ යන ගමන් වුණත් ඔළුව අනාගතයට යවන්න පුළුවන්. Now, even you're traveling in a bus, you can think about the future. ඒ වගේම තමයි අපිට අතීතයේ අපේ මතක සටහන් ගොඩක් තියෙනවා. And also, we have a lot of memories about our past. එතකොට අපිට ඕන ඒවත් කල්පනා කරන්න පුළුවන්. So, if we like, we can take those memories back and start thinking over it. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ওই දෙක අතර තමයි දවසේ වැඩි කාලයක් මනස පවත්වාගන්නේ. So, an ordinary person would always dwell his mind in between this future and the past throughout the day. එතකොට එයා අපේ අතීතයට ගියහම අපි ඕනම කෙනෙක්ට මතක් කරලා දුක් විඳින කාරණා ඕන තරම් තියෙනවා. Now, when we go to our past, there will be a lot of bad memories that we can recollect and be sad about it. ගොඩක් මිනිස්සු සෑහෙන අතීත සිදුවීම් එයා නොසිතූ දේවල් එයාගේ බැඳීම් කැඩීම් එයාට අහිමි වීම කල්පනා කරලා ගොඩක් දුක් වෙන මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්න අතීතය කල්පනා කරගෙන. So, there are many people in this world who are thinking over and over again about their bad memories, thinking about the past, they are feeling sad. එතකොට ඒ වගේම තවත් මිනිස්සු ඒ අනාගතයේ ගැන සමහරට මාවල ඒව කරගන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද ඉෂ්ට වේද නැද්ද ඒ වගේ බයක් සතුටක් ඒ හැම දෙයක්ම අනාගතය ගැන මවාගෙන මිනිස්සු විඳවනවා. So, on the other hand, there are a lot of people who will always think about the future, and sometimes they will be worried about whether they will be able to be successful in future, whether they could achieve their target in the future, or sometimes they can be happy by thinking about the future. Lot of things can be done. එතකොට මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න හැමෝටම අත්දැකීම් තියෙන ওই දෙපැත්ත සම්බන්ධව. So, I believe almost all of you have this experience about these two extremes, about the past and the future. දැන් මම මොකද්ද කියන්නේ?
So, what do I say? What do I propose? මම කියන්නේ නැහැ ඔයාලට ඒ දෙකෙන් අයින් වෙන්න කියලා. I do not ask you to get out from those two extremes. දැන් සාමාන්‍ය භාවනා ක්‍රමේ තමයි ওই දෙපැත්තට යන හිත එක අරමුණක් අරගෙන ওই දෙපැත්තට යන්න නොදී තැම්පත් කරගන්න එක. So, the ordinary meditation would advise you that without going to the past or the future, let go of those two extremes and take one particular thought and be in that thought. ඒක ලේසි නෑ එහෙම කිව්වට කරන්න. Even though you may feel it easy, but it's very difficult task මොකද හේතුව අපි ගොඩක් පුරුදු වෙලා ඉන්න ওই දෙපැත්තට. because we have a habit that we have been used to for a very long time to dwell in the past and the future. ඒ නිසා මම කියනවා මෙහෙම. ඔයාලා හිතට ඔයාලගේ හිත අනාගතේ මවනවා නම් මැවෙන්න ඉඩ දෙන්න. So I propose, if your mind dreams about the future, let it dream about the future. එතකොට ඔයා හැබැයි ඔයා ඒකේ විඳවනකොට තේරුම් ගන්න මේ ඇත්තටම නෙමෙයි මම විඳවන්නේ හිතේ මවාගත්ත දෙයකට කියලා. But once you are starting to suffer with that dream, just realize I'm not being suffered because of the future. It is because that I'm dreaming about it. එතකොට එච්චරයි. ඔයා තේරුම් ගන්නවා හිත අනාගතය ගැන මවාගෙන දුක් විඳින හැටි, සතුට විඳින හැටි ඔයා තේරුම් ගන්නවා. ඔයා ඒකම තේරුම් ගන්නවා. ඒ යථාර්ථයක් නෙවෙයි. ඒක හීනයක් බව. So, in the process, you will realize how your mind will start to suffer, or sometimes will start to be satisfied by dreaming about the future. But in the meantime, you will understand this is not the reality. දැන් ඔයා අනාගතය කල්පනා කරන එක නතර කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒ අනාගතය කල්පනා කිරීම තුළ ඇති නිස්සාරත්වය ඔයා තේරුම් ගන්න. So now, here in this process, you are not going to stop dreaming about the future. You are just trying to realize the futility of dreaming about the future. ඒ වගේම අතීතයට ගිහිල්ලා පමණක් දේවල් කල්පනා කරලා පැය ගණන්, විනාඩි ගණන්, දවස් ගණන් දුක් විඳින මනස. So on the other hand, we can recollect lot of bad memories of ours and suffer with that. එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්නවා මේ ඇත්තටම මේ වර්තමානයේ තියෙන එකක් නෙමෙයි අතීතය ගැන මගේ මතකයක්ම කල්පනා කරලා ඒක ඇත්තයි කියලා හිතලා තමයි මම විඳවන්නේ. මේ අතීතය හරි බරයි. ඒ බර තේරුම් ගන්නවා. So then you will realize, actually this is not the present moment I am suffering with. This is just a recollection of my past memories. So I am suffering with a memory. So you realize the weight of your past memories. ඔන්න ඕක තේරුම් ගන්න ওই දෙපැත්ත විස්තර කරන දීම තමයි මම ඔයාලට කරන්න උදව්ව. So to understand these things, what I am trying to do here is to help for you to understand your future and the past. එතකොට ඔයාලා සාමාන්‍ය පරිදි හිත දැන් වෙනද වගේම කල්පනා කරාට ඔයාට අතරින් පතර තේරෙන්න ගන්නවා මම ඇත්තටම මේ විඳින්නේ හරි විඳවන්නේ හරි ඇත්තටම පවතින දෙයක් නිසා නෙවෙයි මම මනසේ මවාගත්ත මානසිකත්වයක් නිසා කියලා. So hereafter, you will be continuing with your thinking pattern, dreaming about the future, worrying about the past. But here and there, sometimes, occasionally, you will realize, actually, I'm not suffering because something which is happening at this moment. I'm just suffering with a collection of memories. ඊට පස්සේ ඔයාගේ හිත හොයන්න ගන්නවා දැන් අර පැත්තට ගියාමත් විඳිනවා මේ පැත්තට ගියාමත් විඳිනවා එහෙනම් ඊට පස්සේ හිත එකපාරටම මැදටපත් වෙනවා. So then, your mind will start to realize, when I go forward to the future, I start to feel the pain and the pleasure. When I go back in the past, I start to feel the pain and the pleasure. And in that instance, your mind will start come to the present moment. ඔයා බලෙන් හිත ගේන හිතම එතන හොයා ගන්න හදනවා. It is not that you're driving forcefully your mind to the present moment. Your mind itself will find a moment in the present. දැන් මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example for that. දැන් මේ මෙතන මෙහෙම ඉරක් තියෙනවා. Now, you can see a middle line on this floor. දැන් මේ ඉරේ ඉඳලා මේ පැත්ත තියෙනවා ඉරේ ඉඳලා අර පැත්ත තියෙනවා. So, you can have two sides, two opposite sides, the right side from the line and the left side from the line. දැන් මේ පැත්තේ කටු තියෙනවා මල් තියෙනවා අතරින් පතර වීදුරු කටු දාලා තියෙනවා මේ පැත්තේ ගමන් කරාම තමන් තුවාල වෙනවා ලෙඩ වෙනවා අසහනයටපත් වෙනවා කොච්චර දුර ගියත් තියෙන්නේ එහෙම පාර එකමයි. ඒ බාධක යකඩ කම්කටලු මේ දෙපැත්තම යනකොට තියෙනවා. So, on the right side of the floor,
You have grass, you have flowers, you have pieces of glass, you have nails. So when you start walking towards the right side, you will feel sometimes the pleasure, sometimes the pain. It doesn't matter how much you go far, you have the same things recurrently. මේ ඉරේ මේ පැත්තට සීමාවක් නැහැ. කොච්චර ගියත් ඉවරයක් කරන්න බෑනේ. So there is no limit to the right end. It goes up to the infinity. ඒ වගේ මෙතනින් මේ පැත්තත් එහෙමයි. So similarly, the left side does not have a limit. It goes to the infinity. ඉතින් ඔයා කොච්චර අතීතය ගැන කල්පනා කරත් ඔයාගේ දවස් ඉවර වෙන මිසක් කල්පනා කරන්න ඉවර වෙන්නේ නැහැ. So irrespective of how much that you think about your past, you might lose your time in days, but the past will never end. ඒ වගේ ඔයා කොච්චර අනාගතය ගැන කල්පනා කරත් ඔයාගේ දවස් ඉවරල වයස යනවා. හැබැයි අනාගතය ඉවර වෙන්නේ නැහැ. Similarly, it doesn't matter how long that you think about the future, your days will pass, you will grow old, you will be aged, but the future will never end. ඊට පස්සේ ඔයාට එතකොට දැන් ඔයා ඔහොම ඔයා දැනගෙන හිටියේ ওই දෙපැත්තේ ගමන් කරන්න විතරයි. ඉතින් තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන බලන්න ওই යන දෙපැත්තේ තියෙන හරිම වේදනාව, අසහනේ, පීඩනේ අතරින් පතර සතුටක් නේද කියලා එයා පෙන්නලා දෙනවා. But that was the only way that you knew. Going towards the right, going towards the left, going towards the future or the past. That was the only thing that you knew. But suddenly, one person comes to your life and show you the difficulties that you find in either sides. එතකොට ඒකෙන් වෙච්ච තුවාලයකින් වෙච්ච පීඩනේ යාට ඊට පස්සේ කල්පනා වෙන්න ගන්නවා. Then you will start to realize how much of damage that you have caused from your traveling, how much of pain, how much of wounds that you have encountered. දැන් මේ ඉර තියෙනවා. Then you have the line. මේ ඉරේ කිසිම අසහනයවත්, පීඩනයවත්, తాවකාලික සතුටවත් කිසි දෙයක් නැහැ. මෙතෙන්ට ආවම හිත නිවිලා යනවා. But on the line, there are no difficulties, there are no obstacles, there is no temporary bliss even. When you come to there, you get liberated. එතකොට ඔයා මේ දෙකෙන්ම පීඩාවටපත් වුනහම ඔයාගේම හිතම හොයා ගන්නවා. මෙතෙන්ට ආවම හිත නිවෙන්න පටන් ගන්නවා. So when you realize the pain and the pleasure in either sides, your mind by itself will find the middle where it is getting liberated. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. ඔයාලා මුහුදේ අතරමං වෙලා ඉන්නවා. ගොඩ බිමක් හොයාගන්න බැරුව. It's like that you are lost in the sea, you cannot find a land. ඔයාලා ජීවිතෙත් එක්ක අරගලයක ඉන්නවා. That you are in a struggle in the sea. එතකොට එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා මේ පැත්තට යන්න, මේ පැත්තේ දූපතක් තියෙනවා. Then a person would appear and show you that go in that direction, you will find a land. එයා කියනවා අනිත් කොයි පැත්තට ගියත් ඔයාලා තව වෙහෙසටපත් වෙලා මරණයටපත් වේවි. භයානක අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න මෙන්න මේ පැත්තට මෙතෙන්ට ගියොත් විතරක් ඔයාලට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සතුටේ. And he would say, it doesn't matter how long that you travel on other directions, you won't find an island. This is the only way. If you go through this path, this direction, there will be an island. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයාගේ මනසට දැන් පෙන්නවා දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒකේ ඒ දෙපැත්තට මැදක් තියෙනවා. ඒ මැදට ඔයාගේ මනස ආවොත් ස්වභාවිකවම මනස නිවෙන්න පටන් ගන්නවා. So then, similarly, I have shown you that there are two directions in your mind. It doesn't matter how long that you travel in either directions, your mind will encounter pain. But there is something in between. If your mind come to that middle, your mind will start to get liberated. ඔයා එන්න ඕනේ මේ පැත්තේ තියෙන යථාර්ථය දැනගෙන. But you should reach there understanding the reality of the either sides. එතකොට මේ ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතනට මෙහෙම එනවා කියලා එකක් නැහැ. ඔයා යථාර්ථය දැනගත්තකොටම හිත මධ්‍යස්ථ වෙනවා. So actually, there is no such thing as coming into the middle. Once you realize the reality of the either side, you're in the middle. එතකොට ඔයාට තේරෙයි මධ්‍යස්ථ වෙනකොට ඇතුළත චිත්ත චුට්ට කූල් වෙන්න ගන්නවා, නිවෙන්න ගන්නවා. ඊට හිමින් හිමින් ඒ අසහනේ පීඩනය පහ වෙලා යනවා. So then you will understand when you reach the middle path, your mind is starting to settle. The sensations, irritating sensations are starting to go away. ඔයාගේ හිත එක මොහොතක් එක තප්පරයකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් ඔතන හොයාගත්තොත් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තොත් එතන ඉඳලා හිත අර දෙපැත්තෙන් ගැලවිලා ටික ටික එතෙන්ට අවිලා නිවෙන්න ගන්නවා. If your mind can identify that place at least for a millisecond in your lifetime, within your lifetime, from there onwards, your mind will start to
cool down. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. දැන් ඔයාලා අර මුහුදේ කැළඹිලා අතරමං වෙලා ඉන්නකොට ඔයාලා ඈතින් පේන දූපත. It is something like this. I use an example that you're lost on the sea and you're in a stormy sea. You see that island from far. එතකොට ඔයා දැන් ඔයා හරියටම කිව්ව එක විතරනේ ඔයා දැකගත්ත මේ පැත්තට ගියොත් හරි කියලා. So now it's no longer a news for you. You have seen the island. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක පැත්තටම පීරන්න ගන්න. So then definitely you will row your boat towards the island. එතකොට හිත සදාකාලෙටම නිවිලා යනවා. Then your mind will reach to that eternal liberation. ඒක තමයි enlightenment කියන්නේ. That is what enlightenment means. ඒ 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. It is not something unnatural. ඒක ඔයාගේ ඇතුළෙම තියෙනවා. ඔයා ඒක හොයාගන්න ඕන. It is already there inside you that you have to uncover it. දැන් ඔන්න එක පැත්තක් විස්තර කරා සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. So then I explain to you a one avenue of how to realize. ඔන්න මම තව පැත්තක් විස්තර කරන ඕකම වෙනස් කළා. Then I will tell you another avenue. Changing the same principle and putting it in a different way. දැන් ඔයා දැන් මේ කිව්ව එක ඔක්කොම අමතක කරලා දාන්න. Now forget about all those things that I said so far. ඒ ඉවරයි. It is gone. දැන් මේක වෙනස් එකක්. Now this is a different thing. හරි. දැන් මම ඔයාට කියනවා ඔයා හෙට දවස ගැන ප්ලෑන් එකක් ගහන්න. Now I am asking you, you dream about your tomorrow. Plan your tomorrow right now as an exercise mentally. හොඳ ප්ලෑන් එකක් ගහන්න. Just create a plan. I'm asking you. It has to be perfect. හරි. ඔයා ප්ලෑන් කරනවද තාම ඉවරයිද? Have you done planning, Laura? Are you done? Okay. එහෙනම් හෙට මොකද්ද කරන්නේ? So what is your plan for tomorrow? Well, my plan is to go with the nuns outside. So I imagine how it's gonna be, and yeah, how it's gonna be this experience outside with family. මගේ දැන්ට තියෙන ප්ලෑන් එක තමයි හෙට මම මෙහෙණින් වහන්සේලාත් එක්ක පිණ්ඩපාත යනවා. එතකොට මට ලොකු කුතුහලයක් තියෙනවා එළියේ කොයි වගේ අත්දැකීමක් මට ලැබෙයිද කියලා. හරි. දැන් එතකොට ඔයාට මේ ප්ලෑන් එක එහෙම නෙවෙයි. ඔයා හෙට උදේ නැගිටින හැටි. හෙට උදේ අඳින්නේ මොකක්ද? හෙට උදේ දත් මදින්නේ කොහොමද? ඔයා හෙට උදේ ඉන්නේ කොතනද? ඒ හරියට ඒ පාට, හැඩය, ඒ ඔක්කොම හරියට ප්ලෑන් කරන්න. Now that plan is not enough for me. I need a perfect plan from the time that you start. What are you going to do firstly? Then secondly, what color that you're going to wear? I need a picture perfect plan. I said, Yes. හරියටම හොඳට ඔළුවේ කල්පනා කරලා චිත්‍ර වගේ හදාගන්න. මං නැගිටින්නේ මෙහෙමයි. මං ඊට පස්සේ කරන්නේ මේක. මං ඊට පස්සේ අඳින්නේ මේක. ඒ හැම දෙයක්ම හරි ඔයා කල්පනා කරන අර සාමාන්‍ය ප්ලෑන් එකක් ගහන්නේ ගයක් හදනවා වගේ ඒ වගේ. Now as like a housing plan, you use your logical approach and be perfect about it as much as possible. so I will wake up at 4 a.m., prepare myself at 4:30. I will sit in the room for chanting. Then I will meditate 1 hour from 5 to 6. Then we will start with the cleaning, and then around 6:30 we will have breakfast. දැන් හරි දැන් මම ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. So now I'm going to ask you some questions. දැන් ඔයා උදේ 4ට නැගිටිනවා කිව්වා. Now you said you're going to wake up at 4 o'clock in the morning. ඔයා නැගිටිනකොට ඔයා මොකක්ද දැන් ඉන්නේ? Now what will you be wearing when you are waking up? මොන පාට එකක්ද? What is the color of it? But I will wake up with the pajama, but then What is the color of it? it's red and blue. රතු පාටයි නිල් පාටයි පිජාම එක. හරි. හරි. දැන් හොඳට කල්පනා කරන්න මං කියන එක ගැන. Now think දැන් clearly. ඇත්තටම හෙට දවස් අපි කවුරුත් දැකලා නැහැ. Now no one has seen tomorrow yet. ඒක උදා වේද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. Nobody knows that whether tomorrow will come. හැබැයි අපිට ওই විදිහට හෙට ගැන හිතන්න පුළුවන්. But surely we can think about about tomorrow like what you are doing right now. අපි හැමෝටම ඒක කරන්න පුළුවන්. All of us can do that. හැබැයි අපි ඒ ඇත්තටම කල්පනා කරන්නේ හෙට දවස ගැනද අපේ ඔළුවේ තියෙන මතකයන් ගැනද? So, but just think, are we actually thinking about our tomorrow, or are we just thinking about some memories we already have inside?
ඔයා හිතන්නේ මොකද්ද? What do you think? Yeah, I think it's about some memories because I already knew the schedule and that's why I can imagine how the day is gonna be. I also know the color of my clothes, so that's why I can imagine myself wearing these clothes. ඔය ඇත්තටම අපි මේ මතකයන් මතක සටහන් ටිකක් තමයි කල්පනා කරන්නේ. මොකද මම දැනන් හිටියා මෙහි තියෙන කාලසටහන ඒ අනුව තමයි මම හෙට දවසේ කාලසටහන කිව්වේ. මගේ ඇඳුම ගැන පාට මම දැනන් හිටියා. ඒ අනුව තමයි මම පාට ගැන කිව්වේ. එතන අපි හැම කෙනෙම තේරුම් ගන්න අපි හැම කෙනෙම තේරුම් ගන්න නැති එක තමයි අපි හෙට දවස ගැන කල්පනා කරන්නේ. ඇත්තටම හෙට දවසේ තොරතුරු වලින් නෙවෙයි. මේ අපේ ඔළුවේ තියෙන මතකයන් වලින් කියන එක. So the fact that no one of us will realize is that we think about our future not from the data from the future. We think about our future from the data from our past. ඒතර අපි තේරුම් ගන්නවා ඊළඟ කාරණේ තමයි අපිට කවදාවත් අනාගතය මවන්න බෑ. හැබැයි අපේ මතකයන් වලින් අපිට මේ විදියයි කියලා ජජ් කරන්න පුළුවන්. So what we have to understand is that we would be never be able to create our future. But we can have a sort of a conclusion, a judgment about the future from the past memories. ඒතර ඇත්තට මේක අනාගතයේද ඔය වර්තමානයේමද? So does it actually your future or is it just the present moment? ඇත්තට මේක වර්තමානයේමයි. Actually it is your present moment. අපි තේරුම් ගත්ත වැරද්ද නිසා අපි එහෙම කල්පනා කරන්නට අපි අනාගතය කියලා හිතා ගන්නවා. Because we have a misunderstanding about that process, we have named it as the future. එතන තියෙන වැරදි වටහා ගැනීමක්. So it is simply a misunderstanding. හැබැයි මේ වැරදි වටහා ගැනීම නිසා අපි මේ මවණේවට බැඳෙනවා. But because of that misunderstanding, we get ourselves attached to those dreams. ඒ බැඳුනහම මොකද වෙන්නේ? අර අසහනේ පීඩනය මානසික ලෙඩ ටික ඔක්කොම එනවා. Once we are attached to those dreams, on the very moment, those stress, depression, anxiety, all things will come up. දැන් තේරෙනවද? Do you understand? එතකොට මවණ එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. මවණ එකට යථාර්ථය නොදන්න නිසා මනස කියලා බැඳෙනවා. So it is not the creation of the mind is the problem. No. Since we have a misunderstanding about the reality, we get attached to that creation. That's the problem. දැන් ඔයා යථාර්ථය දැනගත්තාම මවණ එක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මවණ එකට බැඳෙන එක නතර වෙනවා. So then once you realize, the creation won't stop. The dreaming won't stop. But the attachment to your dreams will no longer be there. ඒතර ඔයාගේ ඔය අසහනේ ඕනම කෙනෙක් ඒක බැඳ යථාර්ථය දැනගත්තාම නොබැඳී ගියාම ඔළුවේ තියෙන බර පීඩනේ සියල්ල ඉවර වෙලා යනවා. So once you realize, when you do not get attached to the dreams, the creation, all the stress, depression, anxiety, the weight in your mind will go away. ඊළඟට දැන් මම කියන්නේ අතීතය ගැන වෙච්ච සිදුවීමක් කල්පනා කරන්න. So then I am asking you to think about an incident occurred in the past. දැන් ඉස්කෝලේ ගියක් වෙන්න පුළුවන්, තමන් සතුටු වෙච්චක් වෙන්න පුළුවන්, අසතුටු වෙච්ච වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි ඔබට මතක අතීත සිද්ධියක් කල්පනා කරන්න. It may be an incident in your school days, a moment that you were happy, or a moment that you suffocated a lot. You can think about any of such thing. කියන්න එහෙම. Can you tell me one incident? Yeah, I was thinking when my father was really sick last year and almost died, and one day the doctors told us to say to my family to go to the hospital to say goodbye because maybe he will survive, and that was a really hard moment for us. මට මතකයි පසුගිය වසරේ මගේ පියා ඉතාමත් අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත් වුණා. අපි ඔහු මරණාසන්න වුණා. මට මතකයි අපේ පවුලේ සියලු දෙනාවම රෝහලට කැඳෙව්වා. ඔහුට අවසාන සමුගැනීම යොමු කරන්න දෙන්න කියලා. ඒ මොහොත මට හොඳට මතකයි. හරි. ඒ වගේ තමයි. අපි හැම කෙනෙක්ටම මේ වගේ අතීත දේවල් කල්පනා කරන්න පුළුවන්. So all of us can think about such past incidents in our lives. ඒවා ඊට පස්සේ ඒවා ඇත්ත වගේ පෙරිලා සතුටු වෙන්න දුක් වෙන්න පශ්චාත්තාප වෙන්න සියල්ල සිද්ධ කරගන්නත් පුළුවන්. So we can assume that those recollections are real, and we can start
being happy over it or being sad over it. We can do many things. එතකොට දැන් මම ඔයාලට කියන ඇත්තටම ඔයා ඒ කල්පනා කරේ අතීතයේද නැත්නම් ඒ පිළිබඳව ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන මතකයක්ද? So then I'm asking you, were you actually in your past or are you just recollecting some memories of your past? මම නැවත මතක සටහන් ටික ඒ මතක් පිළිබඳව කරගන්න. මතකයක් තමයි කල්පනා කරන්නේ. You're just thinking about certain memories of that incident. එතකොට දැන් හොඳට කල්පනා කරන්න. එතකොට අපිට අතීතයට යන්නත් බෑ. අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ මතකයන් එක පැත්තකට බෙදා ගන්නවා අතීතය කියලා. ඒ මතකයන් වලින්ම වෙනස් විදිහේ චිත්‍ර ටිකක් ඇඳලා ඒක බෙදා ගන්නවා අනාගතය කියලා. So, what we are actually doing with our mind, we cannot ever go to the past or the future. We have a collection of memories which we have labeled it and identified it as past memories. So, we have one end. And using those past memories, we are creating something and we have labeled it and marked it as the future. That is only what we are doing with our mind. එතකොට අපි හැම කෙනෙම හැමදාම ඉඳලා තියෙන වර්තමානයේ විතරයි. So, all of us have always been in the present moment. හරිද? හැබැයි අපේ මනසේ තියෙන අනවබෝධය නිසා අපි ඕක අපේ මනස කාල තුනකට බෙදා ගන්නවා. But because of the misunderstandings that we have about our mind, we have deviated, we have differentiated, we have categorized our mind into 3 time frames. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒක බෙදාගෙන ඇත්තේ කියලා හිතාගත්තාම ඔක්කොම මානසික ලෙඩ ටික ඕක ඇතුලේ තියෙනවා. So, in the very moment we differentiate these 2 time frames, all the mental problems will start to occur. දැන් මම දැන් ඕක පැහැදිලි කරලා දුන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේකයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඕක දැන් ඔයාලට දැනුමක් වශයෙන් පවතිනවා. ඕක ඔයාටම ඔයා තුලින් දකින්න ලැබෙනවා එක වෙලාවක. So now I explain to you that what is happening inside your mind. But so far it is just a knowledge for you. But sometimes after, you will experience it from your own mind. එතකොට ඔයාගේ මනසට ඔයා රැවටෙන හැටි. ඒ රැවටීම තුල ඔයා විඳිනවන හැටි ඔයාම දැක ගන්නවා. So then you will realize how you are being misled by your own mind, and because of that mislead, how are you suffering and how are you feeling pleasure? එතකොට ඔයා ඒක ඔයා තුලින් ඔයා දැකගත්ත ගමන්ම ඔයා තුලින් ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙච්ච ගමන්ම ඔයාගේ මනස එන්ලයිටන් වෙනවා. So when you realize, when you experience this process from your own mind, your mind will get enlightened. මම ඔකට උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example for that. දැන් මුහුදේ ඉන්නවා මාළු. Now you may find fish in the sea. ඒක හැමදාම ඉන්නේ මුහුදේ. They are always in the sea. ඉපදුනේ මුහුදේ. කවුරුරේ ඇල්ලුවේ නැත්තම් මැරෙන්නේ මුහුදේ. So they were born in the sea. If they were not caught up to a net, they will die in the sea. හැබැයි ඒ මාළු වතුර හොයනවා. But those fish are searching for water. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා මුහුදේ අපි ගමනක් යනකොට මාළුවෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මට වතුර සොයා දෙන්න කියලා. So we are on the sea, we are traveling, we are on a journey, then we meet a fish. And the fish is asking from me for water. Let me help, please help me to find water. එතකොට අපිට මොකද්ද හිතෙන්නේ? So what would we feel about it? Well, he's already into the water. ඔහු දැනටමත් ඉන්නේ වතුරේ. ඒ වගේ තමයි අපි දැනටමත් ඉන්නේ සත්‍ය තුල. Similarly, we are already in the truth. හැබැයි මේ මාළුවා වගේ තමයි අපි ඒක දන්නේ. But we are also similar to that fish, alike to that fish. We are not aware of it. ඒ නිසා තමයි අපි ඒක හොයන්නේ. That is why we are searching for it. ඉතින් ඔහුට ඒ වතුර පිළිබඳව අනවබෝධය නැති වෙලා ගිය ගම ඔහුයි වතුර හොයන්නේ. So once it lose the misunderstanding it has about water, it won't search for water again. ඕනනම් මුහුදේ ඉන්න මාළුවට භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට යන්න පුළුවන් වතුර හොයන්න භාවනා කරන්න. Or the fish in the sea can go to a meditation center to meditate.
ඔක තව පැත්තක් මනස දිහා දකින්න. So that is another avenue that you can look into your ඒකත් දැන් mind. අතහැරලා දාන්න. Now let go of that also. ඒක බලෙන් තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. You don't have to forcefully think about it. ඔයාලා ඒක අහගන්නවා, ඒක අතහැරලා දානවා, ඔයාලගේ ජීවිතය සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙනවා. එතකොට ඒක ඔයාට සමහර වචනයක් ඒක ඔයාට හොඳටම දැනේ. එතනින් පස්සේ ඔයාගේ හිත විවෘත වෙන්න ගන්නවා. You just listen to it, you just understand it, and you just let go of it. You're not going to hold on to it. But then you go back to your old lifestyle. So in your life experience, you will experience the truth. දැන් ඔයා මට කියන එක අමාරුද? ඔයා කරන එකට වඩා ලේසියිද? Now tell me, is this difficult or is it easier than the path that you're already doing? I don't know. මට හිතා ගන්න බෑ. එහෙනම් හරියට ඔයා හිත තේරුම් ගන්න තියෙනවා. That means you have perfectly understood me. ඇත්තටම මේක හිතා ගන්න බෑ. Actually, you don't know. You can't think about it. ඒක එච්චර ළඟයි අපිට. Because it's very close, this close to us. හැබැයි අපි හොය හොය අපේ තණ්හාව නිසා එළියට මනස ගෙනියන නිසා අපිට ඒ ළඟ තියෙන සහනය පේන්නේ නැහැ. But because we are always in a never ending search because of the desire that we have in, and we drive our mind towards the outside, we cannot see the truth which is around us. ඔයා සොයන එක නතර වුණොත් ඔයා ගාව සත්‍ය තියෙනවා. When the search stops, you already have the truth. අපේ මේ බෞද්ධ මේ දර්ශනය තුළ තියෙනවා මේ හැමෝම දන්න කතාවක්. Now, in this Buddhist philosophy, there is a commonly known story. ඒක බෞද්ධ හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. Almost all the Buddhists aware of this. හැම රටකම බෞද්ධයෙක් අවුරුදු 7ක ළමයෙක් ඇහුවත් ඒ කතාව කියයි. Even if you travel in any country, a Buddhist country, even you question a 7-year-old would tell you this story. ඒක මොකක්ද ඒ කතාව? මේ මහා දරුණු මිනිමරුවෙක් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ එක වචනකින් enlighten වෙනවා. There was a serial killer who was enlightened from a single word of Gautam Buddha. ඒක අහලා තියෙනවද? Have you heard of this story? ඒක මං කියන්නම්. I will tell you that. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ හිටියා මේ පොඩි කාලේ ඉඳලා ශරීර ශක්තිය ගොඩක් තියෙන ළමයෙක්. එයා ගියා ගුරුවරයෙක් ගාවට ඉගෙන ගන්න. Now, there was in the time where Gautam Buddha was there in India, there was a young man who was very healthy and fit. He went to a particular institute to learn. ඒ ගියාම එයා හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ගුරුවරයා පවා එයාට ගොඩක් ආදරේ වුණා. So he was a very obedient, a very skillful student. Even the master loved him a lot. එයාගේ කායික ශක්තිය වැඩි. අනිත් 5-6 දෙනෙක් එක්ක වුණත් එයාට ගහ ගන්න පුළුවන්. එයාගේ එච්චර ලොකු කායික ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ වගේම කියන දේවල් හොඳට තේරුම් අරන් ගුරුවරයා ගොඩක් ආදරය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ අනිත් ළමයි ඉරිසියාවට එයා ගුරුවරයා ભેද කරා. So he was so witty and he was so strong. He can even fight with 5 to 6 people single-handedly. So big, and he was so close to the teacher. The other students developed a jealousy of him. ඉතින් මේ ළමයා ගොඩක් ගුරුවරයාට භක්තිමත්. So this student was so obedient, so respectful towards his teacher. ඉතින් අනිත් අයගේ plan එකට ඒ ගුරුවරයා අහු වුණා. So the other students, they had a plan and they executed the plan, and the teacher got caught to that plan. ඒතර ගුරුවරයා කිව්වටත් එපාර අර ඒ දක්ෂ ළමයාත් ගැන ගොඩක් ලොකු තරහක් ඇති වුණා. So the teacher thereafter developed so much anger towards this skillful student. ඉතින් මෙයා මොකද කරේ? ඒ ළමයා කතා කරලා කිව්වා ඔයා දක්ෂ කෙනෙක්. ඔයා දැන් මම දන්න හැමදේම මම ඔයාට උගන්වලා තියෙනවා. ඔයා දැන් ගුරුවරයාට පූජා පවත්වන්න ඕනේ. ඒ ගුරු පූජාව කරනවා. ඉස්සර අද නම් සල්ලි දීලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉස්සර එහෙම එකක් නෙවෙයි. ගුරුවරයා උගන්වලා ඉවරලා යම් දෙයක් කියනවා කරන්න කියලා. So those days, unlike today, you are not paying the teachers to learn. You have to fulfill a wish of the master once you finish the course. So this teacher wanted to destroy him, and he called the student and told him that you have achieved all the knowledge that I had. Now you have to fulfill my wish. ඉතින් ළමයා මම මොකද්ද ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න ඕන? So the student asked the teacher, what should I do for you? එයා කිව්වා
මට අවශ්‍යයි මේ අපි අදහන දෙවියන්ට පූජා කරන්න ඇඟිලි 1000ක් එක පිට එකතු කරපු මාලයක්. ඒ නිසා දැන් ඔයා ඇත්තටම අපි කියන එක විශ්වාස කරනවා නම් භක්තිමත් නම් ඔයා දැන් මිනිස්සුන්ගේ ඇඟිලි එකතු කරලා මාලයක් මට ගෙනල්ලා දෙන්නවා. So the teacher said, I have to do a certain offering to the God that I am respecting. For that I need human fingers, 1,000 human fingers. So now if you have any respect to me, you have to go and find fingers for me, human fingers for me. ඉතින් අරයා ළමයා අර ගුරුවරයාගේ වචනයට අහක දාන්න බැරි නිසා මිනිස්සු මරලා ඇඟිලි එකතු කරන්න ගත්තා. So this student, he couldn't reject the wish of the teacher. He was so devoted. So he started killing people in order to collect fingers. ඒ වල සමහරට මේ කතාව පුදුම කතාවක් වෙන්නේ. You might find this a very amazing story. නමුත් අදටත් මේවල පාකිස්තානයේ ගොඩක් රටවල් ගත්තාම මිත්‍යා විශ්වාස නිසා අදටත් මිනිස්සු කොච්චර මරනවද? But if you go to countries like Pakistan, you might know that because of these beliefs, misbeliefs in the society, how many people that they kill. ඒ වගේම සිදුවීමක්. So it is a similar ඉතින් instance. අර ළමයා එතන ඉඳලා එයාගේ ශක්තිය පාවිච්චි කරලා කඩුවක් කරන් මිනිස්සු මර ඇඟිලි එකතු කරන්න ගත්තා. So thereafter, this student, he had a weapon in his hand, a sword, and he started killing one by one. එතකොට දැන් එකතු කරගෙන යනකොට පමණක් ඒවා කුණු වෙලා වැටෙනවා. එතකොට 1000 එකතු කරගන්න අමාරුයි. So now he's collecting all the fingers as a necklace around his neck. So sometimes it gets rots and just falls off. So he can't finish the 1,000 margin. එයා හැමෝම කාලයක් තිස්සේ ඒ රටේ දරුණු මිනිමරුවෙක් වුණා. So because of this, he became a serial killer, very dangerous serial killer in that region. ඉතින් ඒ කාලේ රාජ්‍ය පාලනයත් වුණේ. ඉතින් රජවරුන්ටත් හරිම හිසරදයක් වුණා මේ මිනිස්සයා. So they had a monarchy those days. Even the king, for the king, he was a headache. දවසක් ඊට පස්සේ දැන් මේ මිනිස්සයා ලොකු කරදරයක් නිසා ඒ කාලේ සේනාවත් රැස් කරගෙන එයා කැලේ වාසය කරේ. ඒ කැලේට එයාව අල්ලලා මරන්න රජතුමා පිටත් වුණා. So the king one day decided to raise an army against him, and this man was hiding in a jungle. So he invaded the jungle in order to search this man. බුදුහාමුදුරුවොත් දැන් රජතුමා අද පිටත් වෙනවා නම් ඊට කලින් දවසේ බුදුහාමුදුරුවොත් එයා ඉන්නේ ඒ කැලේම මැද පාරකින් ගමනක් කරා. So one day before the raid, Gautam Buddha was also going on a journey across this jungle. ඉතින් දැන් මෙයා දැක්කා මේ කවදාවත් මේ හොඳ හයිය තියෙන මිනිස්සෙක්වත් මේ පාරේ ඉන්න අද ශ්‍රමණයෙක් ඉන්න මට ලේසියෙන්ම ඇඟිලි කපා ගන්න පුළුවන් කියලා කඩු අරන් බුදුහාමුදුරන්ගේ පස්සෙන් එළවනවා. So this young man saw this monk, Gautam Buddha. He said he thought even a strong man is afraid of traveling alone in this jungle. This is an easy catch for me. I should kill him and collect his finger. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝගේ මම හිතන්නේ තරුණ කාලේ යාටත් හොඳට දුවන්න කියන්න පුළුවන්. දැන් අර දරුණු මිනිස්සයා බුදුහාමුදුරුවෝ ගෙලන බුදුහාමුදුරුවෝ දුවනවා. So now even Gautam Buddha was young. He was in his younger days. He could run fast. So this young man is following him. The Gautam Buddha also started running. එතකොට අර මිනිස්සයා බුදුහාමුදුරුවෝ දුවනවා. එයාත් දුවලා අර මිනිස්සයාට ගොඩක් හති වැටුණා. So Gautam Buddha was also running. The killer is also chasing him after, and the killer got fed up. එතකොට කියනවා මේ අම්මෝ මෙහෙම දුවන ශ්‍රමණේ මම දැක්කම. So then he said, this is the first time I have seen a monk who can run like this. බුදුහාමුදුරුවෝ මම දුවන්නේ. So the Gautam Buddha replied, no, I am not running. එතකොට කියන ශ්‍රමණේ බොරු කියන්නේ නැහැ නේද? So then the man replied, monks should not lie. They never lie. මේ දුවන ගමන් කියන දුවන්නේ නැහැ කියලා. But you're running and you're saying you're not running. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මම මනසින් නතර වෙලා ඉන්නේ. So then the Gautam Buddha said, I have stopped from my mind. ඔයත් නතර වෙන්න. You too should stop. මේ දුවන ගමන් කියන්නේ. Whilst he was running, he said that word. ඒක ඒ වචනේ යාට වැදුනා. That words caught the killer. එයාගේ මනස නතර වුණා. His mind stopped. ඊට පස්සේ එයා එහෙමම කඩුව විසි කරා දාගෙන හිටපු ඒවා ගලවලා විසි කරලා දැම්මා. එයා කිව්වා මට මාව හොයාගත්තා. මට ඔබ වහන්සේ ගාව ඉන්න අවසර දෙන්න. So then he threw his sword away. He just removed his finger necklace around
he was wearing around, and he said, I found myself. Please allow me to stay with you forever. මොකද්ද වචනේ? ඔබගේ මනස නතර කරගන්න. What was the word? You should stop your mind. මොකකින්ද නතර කරගන්න? From what you should stop? අතීතයට අනාගතයට ඒ දුවන 1000 වේගෙ. From the speed that you travel from the future to the past. ඒක නතර වෙච්ච ගමන් එයා නිදහස්. Once it is over, he is liberated. එයා බුදුහාමුදුරු වචනින් කියපු දේ එයා යාගේ තුලින්ම අත්දැක්කා. That the words uttered by Gautam Buddha, this man realized from its own experience. ඒක තමයි enlighten කියන්නේ. That is what enlightenment means. ඒක මහා අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. Oh, it is not something. ඔබ නතර වුණොත් ඔබ enlighten. If you have stopped, you are enlightened. ඊට පස්සේ එයාගේ ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව එයා මහාන වුණා. So then he ordained under Gautam Buddha. ඊට පස්සේ රජවරු බුදුහාමුදුරුවෝත් රාජකීය පවුලක් කෙනෙක් ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ගේත් එක්ක ගිය සාකච්ඡා නිසා එයාට සමාව ලැබිලා පැවිද්දෙක් වශයෙන් ඉන්න ලැබුණා. So, you know, even Gautam Buddha was coming from a royal background. So he had a very close connection with the emperors. So he developed a dialogue with the king in the area, and because of that, this particular monk got immunity. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා ශ්‍රමණෙක් එයා ගාව ආයුධ නැහැ. එයා ගම්මානවල යනවා කෑම හොයාගන්න. So he was living as a monk, and he was not carrying weapons anymore, but he had to go to villages in order to search food. ඊට පස්සේ මිනිස්සු ගල් අරගෙන බයට ගහනවා එයාට. But the villagers were so afraid of him. They took stones and whatever they could hold and threw at him because of their fear. එයා හැමදාම එන්නේ සිවුරු ඉරාගෙන ඔළුව තුවාල කරගෙන හැමදාම බෙහෙත් දානවා පන්සල්. So every single day he returns back to the monastery with torn robes, with bleeding heads. හැබැයි එයා එදයින් පස්සේ එයා නතර වුණාට පස්සේ කවදාවත් කිසි මිනිස්සෙකුට ගලකින් ගහලා නැහැ. But even though that happened to him, from the day he was stopped from his mind, he had not done any harm to any being. එයා කියන්නේ එයාගේ ජීවිත කාලේ ගොඩ කාලයක් මිනිස්සු එයාට කරදර කරලා තියෙනවා එයා කරපු දේවල් වලට. නමුත් එයා කවදාවත් ඒ මිනිස්සෙක් දිහා වෛරසිතකින් බැලුවේ නැහැ කියලා. So even after his enlightenment, even after his ordination, many people have caused immense trouble to him because of his past, but he has never done any harm back to them. ඇත්තටම කෙනෙක් සත්‍ය අවබෝධ කරාම එයාට අලුත් උපතක් ලැබෙනවා. So actually, once a person is enlightened, he is reborn. ඒක මුළු බෞද්ධ ඉතිහාස මේ සමාජයේ මොයි කතාව දන්නවා. ඔයාලට තව විස්තර තියෙනවා එයා ගැන අන්තර්ජාලයේ සර්ච් කරොත් ඔයගොල්ලෝගේ භාෂාවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. So the entire Buddhist civilization is aware about this story. So if you are interested in searching more about this story, you can Google it. You may find story in your own language. ওই කතාවේ වටිනම දේ තමයි අර නතර වෙන්න කියන වචනේ. So the most important message of this story is that word, to stop. බොඩි එක නෙවෙයි මනස. Not the body, but the mind. ඒ වචනේ තුන එක මනුස්සයට ගැලවෙන්න. So that single word was enough for a person to get liberated. ඒ වගේම ඔබටත් ওই සාකච්ඡා වලට සවන් දුන්නොත් ඔබ ඔබේ රටට ගිහලා එක වචනයක් ඇති ඔබට ගැලවිලා යන්න. So likewise, if you can continue listening to these discussions when you go back, maybe a single word will cause you to stop. ඒකයි මම කියන්නේ ඕනට වඩා කියා දෙනවා ඔළුවේ දාගන්න යන්න එපා. That is why I'm always saying, do not try to remember the things that we teach. තා ප්‍රශ්න තියෙනවා? Do you have any questions? More questions? I want to ask, what do you feel about death? මට දැනගන්න කැමතියි ඔබ මරණය ගැන මොකක්ද හිතන්නේ කියලා. මරණය කියන්නේ ලස්සන සෙල්ලමක්. Death is a beautiful game. ඒක හරියට ෆුට්බෝල් ගේම් එකක් වගේ. It's like a game of football. It's what I think about the death. මට පුළුවන් අනිත් මිනිස්සුගේ මරණයට ෆුට්බෝල් වගේ සෙල්ලම් කරන්න. Actually, I can play with other people's death, like playing football. ඇත්තටම ඔබට පුළුවන්. ඇත්තටම පුළුවන්. Yes.
for sure. ඇත්තට මම මිනිස්සුත් එක්ක ඒ ක්‍රීඩාව කරනවා. Actually, I am playing that game with people. ඒක එයා දන්නේ නැහැ මම කරනවා. They are unaware of it, but I am playing. බෝලේ දන්නේ නැහැ කවුද ගහන්නේ කියලා. The ball does not know who hits it. එතන දැන් මේ මිනිස්සු එයාගේ මරණය කියන බෝලේ අපි වගේ කෙනෙක් ගාවට ආවම ඒකට ඒකත් එක්ක ප්ලේ කරනවා. So when the people bring their ball of death to me, I play with it. දැන් ඔයාලත් මේ කතාව දැනගත්තොත් ඔයාලට අනිත් අයගේ මරණයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා හැබැයි ඔයාගේ මරණය සම්පූර්ණ අවබෝධ කරගන්න. Now, first you have to realize your own death fully. So once you realize it, you too can play with the death of other people. ඔයා ඔයාගේ මරණය සම්පූර්ණ අවබෝධ කරගත්තාම ඔයා මරණයෙන් නිදහස් වෙනවා. Because once you realize your own death fully, you get liberated from your death. එතකොට දැන් මරණය කියන එක හැම කෙනාම ජීවිතයත් එක්ක බද්ධ කරලා ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නේ. Because people have attached too much their death to their life. එතකොට එයා මේ බෝලේ කාටවත් ලේසියෙන් දෙන්නේ නැහැ. Because of that, they will not give away that ball easily to somebody else. එතකොට මං වගේ කෙනෙක්ට පුළුවන් වචන වලින් ඒකට ප්ලේ කරන්න. But a person like me can play with that by words. ඔයාලා දැකලා තියෙන ෆුට්බෝල් ගහනකොට බෝලේ ගත්ත කෙනා අනිත් පැත්තේ කෙනෙක්ට ලේසියෙන් දෙන්නේ නැහැ. Now, have you seen a football player, a good football player? He would never give up the ball once he receives it. මරණය කියන්නේ සුන්දර අසුන්දර ලස්සන දෙයක්. Death is something which is beautiful, which is bold, and which is ugly, and which is amazing. දැන් කවුරු හරි සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? Now, what do you mean by being enlightened? එයාගේ මරණයෙන් එයා සදාකාලෙටම ගැලවෙනවා. That means he has liberated from his death forever. එයා අමරණීය වෙනවා. He is eternal. දැන් ඔයාලට මේ සාකච්ඡාව කරලා මම උදව් කරන්නේ මොකටද? Now, what is the help that I am providing you with this discussion? ඔයා අමරණීය කරන්න. To make yourself eternal. ඔයා හරියට මේක තේරුම් ගත්තොත් ඔයා තුලින් ඒක අත්දැක්කොත් ඔයා එතනින් පස්සේ ඔයා අමරණීය වෙනවා. Because if you realize this from your own self, from thereafter, you will be eternal. මේක අහන මිනිස්සුන්ට ඇත්තට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා? So then a person who listened to this would have a doubt. Can we actually do that? ඒක අමාරු දෙයක් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. And they might feel it something difficult. මම හැමදාම කියන්නේ ඕනම දෙයක් අමාරු වෙන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න කල් විතරයි. What I am always saying is, anything will be difficult as long as you do not have understood it. අර දැන් අපි මීට අවුරුදු 200කට විතර කලින් අහසින් යකඩ ওই ප්ලේන් එකක් යනවා කියන කවුරුවත් විශ්වාස කරේ නැහැ. Now, about 200 years back, nobody even think of that you can take a plane to the sky. එතකොට අර රයිට් සහෝදරය ඇවිල්ලා කිව්වහම මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ මෙහෙම අහසින් ගමන් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ওই ඒ කාලේ දේශපාලඥයෝ ඇනගෙනල්ලා මාධ්‍ය ඉස්සරහා දාලා පෙන්නවලු මේ ඇණයක්වත් අහසේ රඳවන්න බැරි වෙනකොට ওই කිලෝ ලක්ෂ ගණන් කොහොමද යකඩ අහසේ තියන්නේ කියලා. Now, when the Wright brothers were proposing their plan about flying, there are stories that some politicians threw some metal up and said, even if you can't hold this light weight up in the sky, how can you going to keep tens of thousands of metal above? දැන් අපි අවුරුදු 200කට අපි හිටින අපි කියන්නේත් ඒක. ඒ ඇණයක්වත් අහසේ තියන්න බැලුව කොහොමද පොළොවත් එක්ක සම්බන්ධ නැතුව යමක් අහසින් ගෙනියන්නේ කියලා. So even if we were there 200 years back, we would say the same. Even if you can't keep 1 milligram of metal floating in the sky, in the air, how can we hold 1,000-ton plane, an aircraft above? දැන් අපි හැමෝම දන්නවා. දැන් ඔයාලා මෙහාට ආවෙත් එහෙම කිලෝ ලක්ෂ ගණන් බර යකඩ ගුලියක් මේ අහසින් එනවා පොළොව කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුව. Now, but how about now? You came to Sri Lanka in an aircraft. I think it is weighed more than thousands and thousands of kilos. There is no connection to the ground.
ඒ නිසා දැන් ඒක අපි දැන් ඒක දැන් පුදුමයක් නෙවෙයි. Now it is not something amazing for us. උදා අපිට ඒක දැන් භෞතික විද්‍යාව වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට අපිට පැහැදිලි කරනවා ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. Now when we learn physics, we were explained how can we do that. මේකත් ඒ වගේ කෙනෙක්ට අමරණීය වෙන්න පුළුවන් කිව්වහම කෙනෙක්ට තමන්ගේ මානසික පීඩා සදාකාලයටම අතුරුදහන් කරන්න පුළුවන් කිව්වහම ඒක කවදාවත් හිතන්න බැරි දෙයක්. So this is also similar to that. When I say that you can become eternal, when I say you can let go of all your mental trauma, you can get away from all your mental trauma forever, it is very doubtful. You feel it like so difficult. ඇයි ඒක දන්නේ නැති කෙනෙක්ට ඒක හරි තේරෙන්නේ නැහැ. Now what is the reason? For a person who does not know, it is difficult. හැබැයි තේරුම් ගත්ත කෙනෙක්ට එයාට ඒක එච්චර අමාරු නැහැ. But for a person who have understood, it is not that difficult. එදා රයිට් සහෝදරයෝ රෝන් වුණාට අද රයිට් සහෝදරයෝ හරි. Now in those time, Wright brothers were wrong about their idea. But now, Wright brothers are right. මේ පරිවිඩෙත් ඒ වගේ තමයි. So this message is also like that. දැන් ඔයාලා මෙතන ආපු කෙනෙක් තව කාලයක් ෆලෝ කළා මේක විශ්වාස කරන්නේ ෆලෝ කරලා ඉවරලා එයා තුලින් මේක ආක දැක්කොත් එතනින් පස්සේ යාට ඒක රහසක් නෙවෙයි. So even one of you out of this crowd, if you can keep on following this message for some times, when you realize this from your own experience, it no longer a secret for him or her. මේක ඇත්තටම මේ මනස පිළිබඳව විද්‍යාවක්. මනස තේරුම් ගන්න කියා දෙන ඉගැන්වීමක්. Now this is a science about the human mind. This is a teaching about the human mind. ඒ වගේම තමන්ගේ මනස විකසිත කරගන්න අවදි කරගන්න කරන පැහැදිලි කිරීමක්. This is an explanation to create awareness in your mind, to awaken your mind. මේක ආගමක් නෙවෙයි. This is not a religion. මේක සංස්කෘතියක් නෙවෙයි. This is not a culture. දැන් අපි මේ අඳන් ඉන්නේවා අපි මේ පන්සල් මේවා සංස්කෘතිකයි. නමුත් මේ ඉගැන්වීම සංස්කෘතික නැහැ. Now what we wear here and this temple that we are residing in, all these things are cultural. But this teaching is not cultural. දැන් මේක ඔයා අවබෝධ කරගත්තොත් ඔයාලා මෙහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Now if you realize this, you don't have to become like me. ඔයාට ඔයාගේ ඕනම කල්චර් එකක ඉන්න පුළුවන්. You can be in your own culture. ඒ නිසා දැන් භෞතික විද්‍යාව මුස්ලිම් අයට ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. භෞතික විද්‍යාව බෞද්ධ අයට ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. භෞතික විද්‍යාව අනාගමික අයට ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It's like even a Muslim can learn physics. A Buddhist can learn physics. An atheist can learn physics. There is no limitation for that. එතකොට ඒක ඉගෙන ගන්න මුස්ලිම් කෙනෙක් මේ බෞද්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මුස්ලිම් කෙනෙක් අනාගමික වෙන්න ඕනේ නැහැ. එයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒක. Now in order to learn physics, a Muslim, an Islam should not convert himself to a Buddhist or an atheist. He can learn it from wherever he is. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේක තේරුම් ගන්න කෙනෙක් එයා මේ බුදුන් වඳින්න පන්සල් යන්න ඒව අවශ්‍ය නැහැ. එයා යාගේ මනස තේරුම් ගත්තා, මනස නිවා ගත්තා. එයාගේ මනස නිවා ගත්තොත් එයා දන්න විදියට එයා තව කෙනෙක්ට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. So what I always say is that for a person to understand his mind, he should not chant. He should not do offerings. What you have to do is to understand your own mind and explain it to others. ඒ වගේම දැන් කෙනෙක් බෞද්ධ සංස්කෘතියකට ඇවිල්ලා ඒක ජීවිත කාලෙටම කරත් මේ කියන පණිවිඩය එයා දැක්කේ නැත්නම් එයා කවදාවත් බෞද්ධ වෙන්නේ නැහැ. And on the other hand, it doesn't matter that one's practiced these Buddhist customs throughout his life, embracing Buddhism. But if he does not understand this message, nothing will happen to him. Is there a belief about the afterlife, though? Is there a rebirth? Sorry? Is there a belief about when our body dies? Is there an afterlife? අපි මැරුණට පස්සේ නැවත උපතක් තියෙනවද? ඒකට උත්තර දෙකක් තියෙනවා. There are two answers to that question. සමහර අයට නැවත උපතක් තියෙනවා. Some people do have an afterlife. සමහර අයට නැවත උපතක් නැහැ. But some people do not have an afterlife. ඒතර කාටද තියෙන කාටද නැත්තේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Now the second question is, who has an afterlife and who does not? ඔන්න එකක් කියලා දෙන්න. I will tell you that also. කාටද තියෙන්නේ නැවත උපතක්? Now who has an afterlife? යම් කිසි කෙනෙක් ජීවිත කාලය ආසාවෙන්ම ජීවත් වුණොත් තමන්ගේ තියෙන අනවබෝධය
අවබෝධ කරගත්තේ නැත්තම් එයාගේ තියෙන එනර්ජි එක එයාට නැවත උපතක් හදලා දෙනවා. If someone lives in his entire life with lot of desire without realizing his mind, the energy which is developed inside him will create an afterlife to him. තව ඉන්නවා මිනිස්සු අතර එයාගේ තියෙන ආසාව එයා ප්‍රහාණය කරනවා. And there is another set of people who have removed the desire inside them. ඒ වගේම එයාගේ ජීවිතය පරිපූර්ණ අවබෝධ කරගන්න. And also they have fully realized their life. එතකොට එයාට එනර්ජි එකක් නැහැ නැවත එයාගේ මනස සකස් වෙන්න. So inside him there is no energy for an afterlife. එයාට නැවත උපතක් නැහැ. For him there is no afterlife. ඒකට මම උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you an example for that. දැන් අපි කියමු අපි තිරිඟු හරි මොනවා හරි වගා කරන්න ඇට වර්ග ටිකක් ගෙනාවා කියලා. Now let's say we have some grain to cultivate. එතකොට එක තිරිඟු ඇටයක ශක්තිය නැහැ නැවත පැලයක් හදන එක ඇතුළ කුණු වෙලා විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා. Now there is one particular seed, it is infertile. එතකොට ඒක ගිහිල්ලා කොච්චර පොළේ ඉඳුවත් ඒකෙන් පැලයක් හැදෙන්නේ නැහැ. So even though you plant it in a very fertile soil, an infertile seed will never grow. කොච්චර වතුර දැම්මත් කොච්චර දේවල් කරත් ඒකේ ශක්තිය විනාශ වෙලා නම් නැවත පැලයක් හැට ගන්න බෑ. Now it doesn't matter how much of water that you put, how much of care that you give. If it does not have the energy inside to procreate, it will never grow. ඒ වගේම යම්කිසි ඇටයක් තියෙනවා ඒකට කිසිම විනාශයක් වෙලා නැහැ. ඒකේ ශක්තිය තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය පරිසරය හම්බුනොත් ඒකෙන් පැලය හට ගන්නවා. And there is another seed. It has not destroyed his energy of life. It is fertile. If it receives good care and all the other nutrients, it will definitely grow. ඒ නිසා මේ මනුස්ස සමාජය තුළ ඉන්නවා නැවත උපදින්න තියෙන ශක්තිය තියෙන අය හා නැවත උපදින්න තියෙන ශක්තිය විනාශ කරගත්ත අය. එතකොට කට්ටියකට නැවත උපතක් තියෙනවා තවත් කෙනෙක්ට නැවත උපතක් නැහැ. Therefore, in this human society, there are people who have energy inside them for an afterlife. And there are people who have lost the energy inside them for an afterlife. For the people who have the energy, who have the fertility, will have an afterlife, and the others will not have. මොකද්ද මනුස්සයා තුළ තියෙන එනර්ජි එක? Now, what is the energy that we have inside? තණ්හාව, The desire, අනවබෝධය. the ignorance. යම් මනුස්සයෙට ওই දෙක නැති වුණොත් එයා ඉවරයි. If a person lose those two entities, he is over. එතකොට අපි දැන් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. I believe that I explained a lot about the human mind to මට you. මනස ගැන එළි වෙනකන් කියන්න පුළුවන්. I can speak about the human mind throughout the night until the next day morning. හැබැයි ඔයාලගේ ඔළුව පුපුරන්න වගේ වෙයි. But your heads will start to feel like it's going to blast. ඒ නිසා මේ අදට වැඩිත් එක්ක ඇති. I think it's too much even for the day. මේක අනිත් එක කලබලෙන් මහන්සිලා මේක තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. And there is no rush in understanding this. There's no need of rush. දැන් ඔයාලට මේක තවදුරටත් ඔයාගේ මනස තේරුම් ගන්න ඕන නම් අපි මේ වගේ මනස පිළිබඳව කරපු විවිධ සාකච්ඡා අන්තර්ජාලය තුළ තියෙනවා. So now if you wish to get more enlightened about your own mind, there are discussions available on the internet that we have done and we have uploaded. ඉතින් ඔයාලගේ රටට ගියාම වෙලාවක් ලැබුණොත් වාහනේ යන ගමන් හරි, ගෙදර වැඩක් කරන ගමන් හරි ඒක අහන්න. ඒතර ඔයාලට ඔයාගේ මනස වෙනදට වඩා ටික ටික දැනෙන්න ගනීවි. එහෙම වුණොත් ටික කාලයක් ෆලෝ කරන්න. එතකොට ඔයාම බලන්න මේ කිව්ව එක ඇත්තද බොරුද කියලා. So when you go back to your country, when time permits, maybe while you're driving, you listen to those discussions, then you will feel like you're feeling your mind more than before. If you feel that you're feeling your mind more than before and you're living with your mind more than before, continue listening to it. Then you will start to realize and feel the liberation that you're going to achieving. ඒව කිසි දෙයක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is nothing to remember in those ඒ discussions. දැනෙන දෙයක් තියෙනවා ඒ ඇති. If there is something that you feel, that is enough. ඒක එතකොට ඔයාලට කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඒක අහන්න වෙලාවක් හොයාගන්න විතර ඒක ඊටාම පොඩි වෙලාවක්. වෙන කිසිවක් ඔයාට කරන්න කියලා අපි කියන්නේ. So the only thing that you have to do to allocate some time to listen to it.
There is no exercise that I am prescribing for you to do. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ හමුවීම සතුටක් අපිට මේ වගේ සාකච්ඡාවක් කරන්න ලැබීම සතුටක්. ඉතින් අපි ආශිර්වාද කරනවා මේ ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්න කියලා. So I'm happy that I met you all today, and I'm happy that we had a fruitful discussion today. And I wish that all of you will reach the happiness that you're searching for in your lifetime. ඒ වගේම අපි හොඳ ශක්තියක් අපේ මනස තුළ ජනිත කරගන්නවා. ඒ වගේම හොඳ ශක්තියින් තියෙන මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නවා. නමුත් දැන් මේ අවස්ථාවේ අපි ඉන්න පෘථුවිය යුද මානසිකත්වයකට ගොඩක් මිනිස්සු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආශිර්වාද කරනවා ඒවා ඉක්මනට පහ වෙලා ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සුන්ට නිදහස සතුට ලැබෙන්න කියලා. So we have here gathered a lot of energy, meritorious energy inside our mind at the moment, and there are people around this world who have that pure energy inside them. But today the world is at a wage of war. There is an unsettled situation throughout the world. So we wish from that energy that we have created, the peace will reach as soon as possible to this earth.